એક ચર્ચા આઈટી માટે ઓવરઓલ. એક તો નંબર્સના ફ્રન્ટ પર, કારણ કે જે ટીસીએસના નંબર્સ બાદ અર્નિંગ્સની જે પોઝિટિવ શરૂઆત થઈ, એલટીઆઈ માઇન્ડટ્રી નંબર્સ બાદનું ઘણું પોઝિટિવ એક્શન, પરંતુ ગઈકાલે એચસીએલ ટેક નંબર્સ બાદ ખાસું પ્રોફિટ બુકિંગ સ્ટોકમાં આવ્યું. હવે આજે આપણે ફોકસ પર રાખવાનું છે. એક તો એલએનટી ટેક ના નંબર્સ સારા નંબર્સ છે અને ટાટા એલેક્સી ખરાબ નંબર્સ છે, એટલે એક ફોકસ. આઈટી ઓવરઓલ એટલે ફોકસમાં સાથે રાખવાનું છે કે આઈબીએમમાં જે ગઈકાલે ક્વાર્ટરલી અપડેટ્સ, Q2 બિઝનેસ અપડેટ્સ છે ખરાબ આવી, ત્યારબાદ ઇન્ટ્રાડેમાં 25% સુધીનો ઘટાડો આઈબીએમે બતાવ્યો, એટલે ઇન્ફોસિસ, વિપ્રોના એડીઆર 3% સુધી ઘટ્યા. આ બધું ધ્યાનમાં રાખીને સેક્ટર કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો લોંગ ટર્મ? ડેફિનેટ જાનીજી, જે કાલે આઈબીએમમાં જે થયો અને એના પછી જે આપણે જોયું કે એડીઆર પર ઇન્ફોસિસમાં ડાઉન હતો, બટ ડેફિનેટલી વી હેવ સીન રિકવરી 8% ડાઉન હતો અને એટ અ ક્લોઝ ઇટ વોઝ ડાઉન 2-3%. અને અગર એક્સ ઓફ દિસ આપણે જોવા જઈએ તો એઝ અ ઇન્ડેક્સ નેસ્ડેક વોઝ ઓલ્સો પ્રીટી મચ હેલ્ધી. ઇન ટર્મ્સ ઓફ એઝ અ સેક્ટર હાઉ વી આર લુકિંગ ઇટ, તો મને લાગે છે કે જાનીજી, અગર એક ફોલ આવે છે અત્યારે આજે ઇન ઇન્ડિયન જે આઈટી છે, so definitely ITBs continue to remain quite attractive at this point of time. અને because અગર આપણે સ્ટોક સ્પેસિફિકમાં ના જાય અને એઝ અ બાસ્કેટ આપણે લેવું છે, તો ITBs looks quite good. અગર અને આપણે પર્ટિક્યુલરલી IBM ના આપણે જોવા જાય તો ડેફિનેટલી ડિફરન્ટ કંપનીઝ આવશે અને ડિફરન્ટ સેટ ઓફ અર્નિંગ્સ ગાઈડન્સ દે વિલ પ્રોવાઈડ. તો અગર ટીસીએસ આપણે જોવા જાય તો નંબર્સ ક્વાઇટ પોઝિટિવ હતા. એક્સપેક્ટેશન્સ કાફી લો હતી, કેમ કે જે એઆઈ નો ડિસેપ્શન હતો અને પ્રીવિયસ ક્વાર્ટરમાં જે પરફોર્મન્સ હતો, સો જે એક્સપેક્ટેશન્સ હતા એ કાફી મ્યુટેડ હતા. અને ટુ બી ઓનેસ્ટ, નંબર્સ જે હતા એ that have surprised everyone. અને જે હેડકાઉન્ટ હતો કંપનીનો ઓફ more than 9,000 employees, that was quite commendable. જે ડીલ વિન હતી TCS, that was pretty much solid at around 9.5 billion. અને then recently આપણે જોયું છે કે they have closed a multi-dollar deal as well. So આ બધા એક પોઝિટિવ સેન્ટિમેન્ટ છે. પછી એના પછી આવ્યું એચસીએલ ટેકનો નંબર્સ ગુડ હતા, બટ જે એક્સપેક્ટેશન્સના પ્રમાણે નંબર્સ કાફી થોડા સોફ્ટ હતા. સો મને લાગે છે કે આ સ્ટોક સ્પેસિફિક થઈ શકે છે ઇન આઈટી, વેર certain companies will be looking attractive based on the numbers they provide. અને જે નિયર ટર્મમાં ઓવરહેંગ છે because of the in terms of AI deception something, તો that will remain. બટ જે અમને લાગે છે કે જે કંપની જે રિપોર્ટ કરે છે નંબર્સ, અને જે AI નો પણ હવે જે they are reporting revenue separately, અને how AI productivity per employee is doing, so that is quite commendable. અને એવરી ટાઈમ બી ઇટ આઈબીએમ યા પછી એક્સેન્ચર રિપોર્ટ કરે છે નંબર્સ, સો there is a knee-jerk reaction in India IT companies as well. તો મને લાગે છે કે જે આપણે પાસ્ટ 1.5 yearsમાં જોયું છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ આઈટી એઝ અ હોલ, તો મોસ્ટ ઓફ ધ નેગેટિવિટી ઇઝ ઓલરેડી પ્રાઇઝડ ઇન. અને if we look at overall IBM ની જે કોમેન્ટ્રી છે, તો definitely there is a miss in terms of the infra and software. અને અગર આપણે ઇન્ડિયન આઈટી કંપનીઝ પર્ટિક્યુલરલી આપણે જોવા જાય તો મોસ્ટ ઓફ ધેમ આર ઇન્ટુ કન્સલ્ટિંગ બિઝનેસ. So far જે કન્સલ્ટિંગ બિઝનેસ છે, that has remained quite stable across the companies that are doing the businesses. So મને લાગે છે કે અગર આઈબીએમ ના પ્રમાણે અગર કોઈ પણ ફોલ આવે છે આજે, તો ડેફિનેટલી ઇટ વિલ બી અ ગુડ બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી. એન્ડ યુ મે નેવર નો કે ઇન અ શોર્ટ ટર્મમાં આ 10-15% નો અપસાઇડ રિટર્ન પણ આપી શકે છે. અગર પર્ટિક્યુલરલી ટાટા ઇલેક્ટ્રિક પર આપણે આવે તો રેવન્યુ ગ્રોથ ડેફિનેટલી એક્સટેન્ડ થયો છે ફોર ધ 5th consecutive quarter, બટ સિક્વન્શિયલ પેરામીટર આપણે જોવા જાય તો ઇટ હેઝ મોડરેટેડ. એક્સપેન્સીસ પર કાફી હદ તક વધી ગયા છે. અને જે પ્રમાણે કંપની આપે છે કે જે એનો જો ગાઈડન્સ છે, સો ઓન સાઇટ અગર આપણે જોવા જાય તો કંપની ઇઝ અગેન સેઇંગ કે જે Q2 માં જે નંબર્સ હશે, that will be quite tough, કેમ કે વેજ હાઇક પણ આવશે. અને though margin recovery will be there, but management itself is saying that Q2 will be a quite soft quarter, but from H2 onwards they will have a positive say. So definitely we'll monitor how it pans out, because the guidance છે that is quite healthy in terms of FY27, but જે પ્રમાણે most of the revenue is coming from the automotive market sentiment. So definitely we'll have to see કે automotive as a whole sector કઈ રીતે perform કરે છે, and that
will drive the business for Tata Elxsi. Coming to L&T Technologies, તો રેવન્યુ સ્લાઇટ ઇન્ક્રીઝ થયો છે, એક્સપેન્સીસ પણ ઇન્ક્રીઝ થયા છે, બટ જે નંબર્સ આવ્યા છે દે આર અહેડ ઓફ એક્સપેક્ટેશન્સ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સીસી ગ્રોથ એઝ વેલ. અને મને લાગે છે કે જે અર્નિંગ્સ કોલ હતો ડેફિનેટલી ઇટ ગ્લુડ એવરીવન, કેમ કે જે નેક્સ્ટ 5 યર્સનો જે ટ્રેજેક્ટરી છે ઓફ સસ્ટેનિંગ ધી 13 to 15% CAGR growth. So મને લાગે છે કે Q1 ના જે નંબર્સ હતા that provided a solid foundation for the start of this journey. Though revenue grew 1.5% on a sequential basis. અને અગર આપણે જોવા જાય કે 13 to 15% CAGR growth કંપનીને અચીવ કર્યો છે, મતલબ કરવાનું છે in the next 5 years. અને annual basis પર FY26 it was roughly around 10,000 crore. So basis on this calculation, તો મને લાગે છે કે numbers are below, but they will have to run up in terms of the expectations as well to meet those guidance. But definitely જે watchful છે, what we are watching currently is that how Q2 will be pan out, because as per the comment as well, certain જે order wins હતા in Q1 that were expected, they are shifted to Q2 as well, so that will be quite positive for them. But જે પ્રમાણે જે કંપનીનો જો રન રેટ છે અને જે ગાઈડન્સ છે, definitely they are right now short in terms of the mathematics, the calculation that we are doing it. But Q2 and H2 is quite hopeful that we may see turnaround as well. So we are hopeful that they will do it, and the coming quarters that will be watchful in terms of how the earnings trajectory pans out. But overall, જે આજે અગર fall આવે છે in IT because of IBM, so definitely it will be a good buying opportunity at the fall that we may see in today's session. ઓકે, આજે કોઈ પણ ઘટાડો આવે છે તો આઈટી માટે ખરીદારીનો એક સારો સમય આપણને રહેતો દેખાશે.